The fifth quantum number is magnetic orbital quantum number ML. When atom is placed in the strong magnetic field, the electrons with the same values of principal quantum number n and orbital quantum number L. The sixth quantum number is magnetic spin quantum number MS. What is the third quantum number? The spin quantum number. This is magnetic spin quantum number MS. The vector representing orbital angular momentum possesses in the seventh quantum number is magnetic total angular momentum quantum number MJ. This is the values of MJ are minus J2 plus J, excluding 0. Excluding 0. How many values are there? There are 2J plus 1 subshells. Each electron level splits into 2J plus 1 sublevels or subshells. The seventh quantum number explains the splitting of spectral lines in a strong magnetic field. Next, another topic is coupling schemes. మీకు ఇవన్నీ కూడా నేను నోట్స్ వాట్సాప్లో కానీ లేదా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ నుంచి కానీ మీకు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ చాప్టర్ జరిగిన ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు జరిగిన అన్ని పీపీటీలకు సంబంధించిన నోట్స్ అంతా కూడా మీకు స్కాన్ చేసి మీకు నోట్స్ రూపంలో మీకు వాట్సాప్లో కానీ మీకు లేకపోతే గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో యాడ్ చేసి మమ్మల్ని అందరినీ వాళ్ళకి పెట్టడం జరుగుతుంది. అందువల్ల నోట్స్ గురించి మీరు కంగారు పడిన అవసరం లేదు. జాగ్రత్తగా ఇవిని అర్థం చేసుకుంటే ఇవాళ కొంచెం ఇంటర్నెట్ ఇంటరప్షన్ ఎక్కువగా ఉంది. Coupling schemes. There are two important coupling schemes in the world. That is, one is LS coupling or Russell-Sanders coupling scheme and JJ coupling. What is LS coupling? This type of coupling schemes occurs mostly. The general name is normal coupling. This LS coupling is normally called as normal coupling. Then in this coupling, the vectors of L and S combine to form a vector J. That is J is equal to L plus S. This is the equation for J value. Angular momentum, total angular momentum. J is the sum of the vector sum of L and S. That is L angular momentum and S spin angular momentum. These two are combined to give the value of total angular momentum. Total angular momentum. In this coupling, all the orbital angular momentum vectors L of the electrons combine to form a resultant vector L. What does that mean? The L value gives, the capital L value gives, suppose the first electron of angular in this coupling, all the orbital angular momentum vectors L of the electrons to combine to form a resultant vector capital L. What is that meaning? The capital L value gives
L1 plus L2 plus L3, etc. What is L1? The angular momentum of the first electron. L2, angular momentum of the second electron. L3, angular momentum of the third electron. These electrons are combined gives the resultant angular momentum L value, and same as spin angular momentum vectors S likewise combine to form a resultant vector S. What is S? S is equal to S1 plus S2 plus S3 etc. S infinity. Then what is S1? That is the spin angular momentum of the first electron. What is S2? The spin angular momentum of the electron is like that. So gives these combine these S1, S2, S3 values gives the resultant spin angular momentum capital S. Then we will finally find out the value of total angular momentum J is equal to capital L plus capital S. This L is always an integral 0, that is integer 0, that is 0, 1, 2, 3, etc. The value of S depends upon the number of electrons and the direction of their spin vectors. So we are simply explain this sentence with the example of, suppose two electrons. There is a two electrons in a shell. Then these two electrons are in the same spin, that is plus half. Then plus half is equal to S is equal to 1. Suppose there is another possibility. There is another possibility in the electrons. Then there is another possibility in the cell, that is one positive, one minus negative. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోను వేరేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోను తిరిగింది అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ 0. అలాగే 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు 3 పాజిటివ్ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నాయి, అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నాయి. ఎంత ఉంటుంది? ప్లస్ హాఫ్ ప్లస్ ప్లస్ హాఫ్ ప్లస్ ప్లస్ హాఫ్, అంటే 3 హాఫ్లు ఇంకా యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3/2 వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం 2 ఎలక్ట్రాన్లు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోను, ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అంటే ప్లస్ హాఫ్ అంటే 1 మైనస్ హాఫ్ అంటే ఎంత అవుతుంది? హాఫ్, పాజిటివ్ హాఫ్ వస్తుంది. ఇలాగా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఈ విధంగా 2, 1, 0 కింద వస్తుంది. ఈ మనం తీసుకునే వాల్యూస్ని బట్టి ఎక్స్ వాల్యూని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల జే వాల్యూ కూడా మనకి ఆడ్ నెంబర్స్ అయితే ఒక రకంగాను, ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే ఒక రకంగాను ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్లో మనం 1 అయినప్పుడు 1, 0 వచ్చింది, అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబరు ఈవెన్ అయితే 0, 1 వచ్చింది. అలాగే 4 అయితే ఏమైంది? 0, 1, 2 వచ్చింది. అలాగే ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ ప్లస్ హాఫ్ 3/2 ప్లస్ 3/2 వచ్చింది. అదే ఇక్కడ మనం చెప్తాం. J is equal to integer, that is 0, 1, 2, 3 etc. when S is integer for even number electron system. Even number electron system. J value is 1/2, 3/2, 5/2, like that. Then J must always be positive and never negative value. ఎందుకంటే నెగిటివ్ వాల్యూ దీంట్లో ఉండదు. జేజే కప్లింగ్. జేజే కప్లింగ్ అంటే ఏంటి? జే వాల్యూస్ మనం ఇంతవరకు ఏం చేసాము? కొన్ని ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటే
దాని ఎల్ వాల్యూలన్నీ ఒకసారి కలిపి క్యాపిటల్ ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే ఎస్ వాల్యూ అన్నీ కలపగా క్యాపిటల్ ఎస్ వస్తుంది. ఇక్కడ దానికి ఎల్ఎస్ కప్లింగ్కి జేజే కప్లింగ్కి మెయిన్గా ఒక సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటంటే మనం సపోజ్ ఒక షెల్లో ఒక 5 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయనుకోండి, లేదా 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయనుకోండి, మూడిట్ల యొక్క ఎల్ వాల్యూస్ని ముందు యాడ్ చేసుకుంటే క్యాపిటల్ ఎల్ వస్తుంది. అలాగే దాని యొక్క 3 ఎస్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎస్ వస్తుంది. ఇది దేంట్లో ఎల్ఎస్ కప్లింగ్లో. కానీ జేజే కప్లింగ్లో అలా రాదు. 3 ఎలక్ట్రాన్లో మొదటి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే మొదటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎల్1 వాల్యూ, అదే మొదటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎస్1 వాల్యూ యాడ్ చేస్తే జే1 వాల్యూ వస్తుంది. ఇక ఇక్కడ చూస్తాను చూడండి, ఇదిగో ఇది J1 is equal to L1 plus S1. అంటే J1 is indicate the first electron, angular momentum of the first electron. J2 is the angular momentum of the second electron. అంటే మనం దీంట్లో జేజే కప్లింగ్లో ఏ ఎలక్ట్రాన్కి ఆ ఎలక్ట్రాన్నే తీసుకుంటాం. ఏ ఎలక్ట్రాన్కి ఆ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఎల్ఎస్ కప్లింగ్లో అయితే అన్ని ఎల్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తాం ఒకేసారి, అలాగే అన్ని ఎస్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం ఒకసారి, అప్పుడు కలుపుతాం. కానీ ఇక్కడ ఎల్1 వాల్యూని ఎస్1 వాల్యూ అంటే మొదటి ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూకి సంబంధించి జే1 వాల్యూ కడతాం, అలాగే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి జే2 వాల్యూ కడతాం, అలాగే థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి జే3 వాల్యూ కడతాం. అప్పుడు లాస్ట్లో మళ్ళీ కలుపుతాం. క్యాపిటల్ జే ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ 3 ఎలక్ట్రాన్కి ఏ ఎలక్ట్రాన్కి ఆ ఎలక్ట్రాన్ జే1 వాల్యూ, జే2 వాల్యూ, జే3 వాల్యూ కట్టిన తర్వాత అప్పుడు క్యాపిటల్ జే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏంటిది క్యాపిటల్ జే ఎలా వస్తుంది? J1 plus J2 plus J3 ఎక్సెట్రా. అంటే ఇలాగా దేనికి సంబంధించి అది మనకి ఏ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాంగులర్ మూమెంట్ ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని అప్పుడు తర్వాత కలపాలి. అది దీనికి ఎల్ఎస్ కప్లింగ్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్. అది ఎల్ఎస్ కప్లింగ్లో అన్ని ఎలక్ట్రాన్లకి ఒకేసారి కలిపేస్తాం, ఎల్ వాల్యూలు అన్నీ కలిపేస్తాం, ఎస్ వాల్యూని కలిపేస్తాం, అప్పుడు జే వాల్యూ కడతాం, జే ఈజ్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ కడతాం. కానీ ఇక్కడ జేజే కప్లింగ్లో అయితే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి J1 వాల్యూ కడతాం. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి J1 వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఆ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన L1 వాల్యూ, S1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి J2 వాల్యూ వస్తుంది, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి J3 వస్తుంది, ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి J4 వస్తుంది. అలాగా ఈ J1, J2, J3, J4 ఎక్సెట్రా అన్ని కట్టిన తర్వాత అప్పుడు క్యాపిటల్ J వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎంతది? J ఈజ్ ఈక్వల్ టు J1 plus J2 plus J3 ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ మనకి ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంటే ఈ విధంగా మనం ఎల్ వాల్యూని జే వాల్యూని ఒకేసారి యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇండివిజువల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీనే ఇండివిజువల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్స్. చూడండి, ద టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ J of atom would be vector sum of all the individuals J vectors of the electrons. ఆ సబ్షెల్లో ఉండే ప్రతి ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన J వాల్యూని అన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని అప్పుడు క్యాపిటల్ J వాల్యూ ఇస్తుంది. అది దీనికి సంబంధం. దీంతో ఇవాళ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గానే ఉంది మనకి. మనం దానిలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాక నెక్స్ట్ జెమాన్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, వాళ్ళకి ఇది సరిపోవట్లేదు, నెట్ అయిపోవచ్చింది, అందుకని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, బాయ్.